On the 29th of April 2021, a young man, Collins Kimani, was allegedly abducted from his residence in the Mathare slums in a Toyota Probox. According to the Mathare Social Justice Center, this car is allegedly used by a police officer who operates in the Mathare and Pangani areas. The following day, Collins' body was traced to the city mortuary. He had been killed. This is just one of the many cases of extrajudicial killings allegedly carried out by police officers, especially in informal settlements. Dozens of families in informal settlements are either victims or survivors of police brutality. Mothers of Victims and Survivors Network is a group that has come together in these areas to assist the parents who have lost their children as a result of extrajudicial killings, be they victims or survivors of police brutality. Bena Buluma, popularly known as Mama Victor, is the convener of this group. Kisha na sababu cha kuanzisha hii network hasa kwangu mimi ilikuwa 2017 August tarehe 9. Vijana walikuwa wameenda, vijana wangu wawili Bernard Okoth na Victor Okoth walikuwa wameenda kazi. So walipotoka kazi walipata kama kumeharibika kabisa. Sasa walikutana na watu wale walikuwa wanaandamana. Kwa hiyo maandamano ilikuwa maandamano ya kwanza kabisa after election. Kufikia hapo kwanza kuongea na wenzao ni nini kinaendelea. Na dakika hiyo maskari wakatokezea, kawa wanafyatua marisasi, waliuliwa wawili. Wote wawili, vijana wangu wawili, Bernard na Victor. Hakukuwa na mtu wa kutusaidia, sikukuwa na mtu wa kunisupport sababu mimi ni widow. Sasa ilinibidi tukae, walimaliza 3 weeks mochari. Tukakusanya kidogo kidogo, tukapeleka nyumbani kuzika. By that time nilikuwa nafanya kazi Isili. Nilikuwa tunafua kazi ya kufua tu. Nikitoka Isili naingia pale kwa meetings, tukaingia hapo kwa meetings. Sasa nikaona kulikuwa na wenzangu wale watu walikuwa wameuliwa na maskari na walikuwa wanaenda kotini. Zilikuwa 21 cases, zilikuwa na IJM. So nikaenda kama solidarity. Tukapatana pale. Na kutoka pale ndio tukaenda tukakaa tukasema ni mzuri tukae tukue kitu kimoja, sababu kama watoto wao wameuliwa, wangu wameuliwa, wale wengine wameuliwa, tukae pamoja tuongee. Tukasema sasa tutakuwa tukienda per center. Sasa tulikuwa tunaenda per center. Mama Victor says many mothers have lost their children through extrajudicial killings and they need a platform where they are able to speak and find comfort through the pain. They have also incorporated fathers of the victims and survivors of police brutality to make the network one large community with a common voice. Kwa sasa mothers of victims tuko 70. Lakini wale ambao live tuko 55. Shughuli yetu kubwa hasa ni kuwa human rights defender na tuna document cases sana hizo za extrajudicial execution, alafu na hizi za GBV na violence zote zile ambazo zinatendeka mtaani because tuko mtaani. Today, Mothers of Victims and Survivors Network has organized an event at the Lavalate in Nairobi where they are launching a book bearing the pictures, names and details of some of the victims of extrajudicial killings. In the event, the survivors and mothers of victims are giving their accounts at the hands of rogue police officers who changed their lives through brutality and killings. Mama Eva from Kayole lost her 2 children at the hands of police officers. She says that in a span of 3 months, law enforcement officers well known to her brutally murdered her 2 children after picking them from their compound in Kayole. Jana yangu alienda hivyo, alikuwa last born na miaka 26. Yeye ndio nilikuwa sasa ninategemea katika maisha yangu, sababu nimezika wengine sababu ya accident, magonjwa. Wakienda wananiwachia watoto. Sasa hivi niko na wajukuu 12 ninalea. Na wale maskari walitenda hiyo kitu ni wale tena walifanyia yule kijana yangu. Nilisikia huzuni, familia tulisikia vibaya,
na bado tunaumia mpaka saa hii. Tunajiuliza huo wamefanya nini ndio wakawaua? Hawajawahi enda jela hata siku moja, hawajawahi shikwa hata siku moja. Kafanya mazishi, tukamzika tena. Hao maaskari bado wako na wanatembea tena, wakiuliza hao watoto walipaki, wajukuu wangu, mmebaki wangapi kwenu? Mtu sasa kama mimi nimebaki upweke, nimewachia watoto hapo, sijui hata nitawafanya namna gani. Wanataka kusoma, wanataka kukula, wawe na shelter mzuri. Na miaka yangu saa hii hata ukiona imeenda. Sitaenda kufulia mtu manguo, sitaenda kuandikwa kazi. Wambo, a young mother born and raised in Mathare slums, was left widowed after her husband was allegedly picked by a police officer well known to her as he went about his business, never to be seen again. Ilikuwa 2017, date 21 Feb. Bwanangu alikuwa ana miradi. So yeye alikuwa amekuja juu ya kutoa hiyo takataka kwa maploti. So venye alikuja akapatana kuna base inaitwa Pirates. Hiyo ni base yenye maboy wameshikana, wanafanya vitu tofauti kama hiyo takataka ndio sana huko. Alafu pia kuna maji, walikuwa wameweka car wash. So hiyo siku 21st alikuwa anaweka, wanatengeneza stands za tank. So wakijenga hizo stands kidogo kukakuja karau mmoja, walikuwa watatu. So mmoja alikuwa anaitwa Rashid na Mkisi. Wenye walikaa, Rashid alipata bwanangu ako juu, alikuwa ametoa shati amevaa vest juu alikuwa wax. Sasa hapo akamwambia kijana shuka, akashuka, akamwambia chukua shati kwa mkono, chukua shati uvae. Yeye instead ya kuchukua shati kuvaa alishika kwa mkono. So akamwambia tuende. So venye walienda kidogo wakapita mali kuna mama hapo ako karibu na hiyo area ya Pirates. Wa mama akauliza Rashid, unapeleka wapi huyu kijana? Rashid akasema huyu kijana naenda naye but anakuja tu saa hii. Na wakaenda kidogo, wakipita biashara street kakuwa wamama wanawafuata. Juu anataka, juu si kawaida Rashid kuchukua kwa ajili yetu hivi. So wamama wanamfuata, wanauliza Rashid, mbona umeshika huyu kijana na ana noma na mtu? Akaambia mama, huyu kijana anarudi tu saa hii. So wakapanda biashara street kidogo, bwanangu akamwambia mimi kama kuna kosa nimefanya, naomba unisimamisha kwa barabara, uite watu wote mlango kubwa, wakuje mtu mwenye atasema nimemuibia ama nimemfanyia kitu unaweza niua. But Rashid hakusikia, alimwambia tu tuende. Walimtoa Wanjas, walimtoa mlango kubwa wakampeleka Wanjas katikati ya mlango kubwa na Pangani. So hiyo ni kaa barabara. Wenye walimfikisha hapo tulisikia tu marisasi na kidogo ikakuwa Rashid amemuua. Askari mwenye aliua bwanangu ameua vijana wengi sana na ni kitu gava inajua na hajai kuwa convicted. Nile mtoto wangu kuanzia saa hii akifika miaka 18 years juu saa hii wanauliwa hata ukiwa na 18 ama 13 mtoto auliwe. Inakuwa ni kitu hard sana na unapata community kaa yote, yani slums, unapata watu wengi wako na machungu juu kila nyumba ukienda Mathare mtu amepotezwa na askari, yani ameuliwa. Mwingine ni enforced disappearance, vitu kama hizo. Data collected by Missing Voices Kenya revealed that at least 163 people were either killed or disappeared allegedly at the behest of police officers in 2021. The data was collected between the months of January and October, meaning the number could go higher if November and December cases are included. It was established that men are most likely to be victims of police brutality, accounting for 60% of unresolved murders or enforced disappearances. Nairobi County accounts for the most deaths and enforced disappearances as revealed by the data. Lamek Omondi, a resident of Kiambio in Eastleigh, Nairobi, is walking with the support of crutches and a huge orthopedic boot. Lamek is a survivor and has seen it all after he was shot in the thigh by a member of the Kenya Defence Forces. Tulikuwa tumetoka mpira na rafiki yangu anaitwa Zakius. Tukienda kwa nyumba. Tukafika place nyingine kuna mali hao jeshi walikuwa wanaongea na vijana wa area hapo.
tukaongea na Zakius, hebu tusikie ni nini wanasema. Kwenda hapo dakika kidogo wenye watu wanaongea mpaka wakacheka. Dakika kidogo nikasikia tua. Kusikia tua watu wakotoka mbio. Mimi kwenda kujaribu kukimbia nikastukia nimeanguka, siwezi kimbia, nikaanguka chini. Kuanguka nikacheka, nikafanya na nikaita kijana mwingine anaitwa Victor. Pia ni best yetu, anaishi tu hapo area. Akaita hao watu, nikamuita nikamwambia Victor, mimi kama nimepigwa risasi. Akaita vijana wenye walikimbia kuingia kwa ploti, wakanibeba wakaniingiza kwa ploti. Kunibeba kuniingiza kwa ploti, pia Zakius kumbe ilimchapa yake hapa kwa tumbo na ikapitia ndio ikaingia kwangu kwa paja huku. Vitabulous tukapelekwa Kenyatta. Kupelekwa Kenyatta mimi nilikuwa nimeanza ku lose focus, sasa sikuwa naona poa. Sasa keshoe venye tu tuliingia, bali niliingia mwisho ni kwa x-ray. After kwa x-ray keshoke nilijipata niko kwa ward hapo nje, nimewekwa nje na kuna kitu chuma nimewekewa mguu slate imekaa hivi, imefungwa na bandage. Nimekaa Kenyatta, nimekaa mpaka tarehe, nikakuja kukaa mpaka mwezi wa 10. Kutoka hiyo mwezi wa 8 ndio nikakuja kufanyiwa operation ya kwanza. Hiyo operation kufanyiwa ya kwanza haikukuwa sawa. Nikarudi tena mguu inasumbua, nikaambiwa ati ni nerve imekatika, inafaa kufanyiwa operation. Hiyo nerve tena kwenda kuunganishwa tena bado ni shida, mguu bado inakataa. Sasa hii ankle hapo venye walifanyia operation haikushikana, nafaa kurudi tena tarehe 2 kwenda kufanyiwa operation. Nimejaribu kufuata justice, nilianza na IPOA kwenda IPOA, akanambia hao wawezi deal na department ya nini jeshi, kuna department inafanya. Wakaniandikia barua which niko nayo, ati wamepeleka kwa DPP, yeye ndiye anafaa sasa anipigie ndio kesi iku. Tangu hapo DPP hajawahi. Nikabeba hiyo barua kaenda nao kwa DCI. Kwenda DCI nilienda DCI Buruburu akanirifaa niende Shauri Moyo nimeenda nafuatilia hii kesi, lakini mwenye nilikuwa naye nikifuatilia alipewa transfer. Hata kabla pewe transfer bado ilikuwa tu napelekwa hivi mpaka kwenda huko walinituma Air Force. Nienda Air Force nipeleke kesi huko, niwaambie ati walinishu. Nikaogopa, nikasema hakuna venye naweza enda huko. Maisha yangu imekuwa ngumu, sijakuwa na maisha mzuri sababu mimi sasa naishi tu kuomba. Sister yangu saa zingine hana, inabidi saa zingine wife tena unategemea bibi. Sasa saa zingine natoka hata na hiyo mguu venye ni uchungu, ni tembe mtaa, ni gamble hata ndio nipate kidogo ya kukula. Many more parents of victims and survivors in this network have accounts with similar storylines, and their hope is not only to get justice for their loved ones and themselves, but also to see positive reforms in the police service that will bring a stop to extrajudicial killings. Edward Chweya, Citizen Digital.